So move on to next topic, one of the important topic in aptitude, boards and stream. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 or 2 marks, guys. Here. So that's why very important topic and very dead easy topic. If you are perfect in time and distance concept, boards and stream is very dead easy, guys. Here. Okay, right. So what is the formula of time, guys? Anyone? What is the formula of time? So distance by speed. So what is the formula of speed by? What is the formula of speed? By so distance by time. So what is the formula of distance, guys? Speed into time. Into time. Speed into time. So convert kilometer per hour to meter per second. We are using 5 by 18. Okay. Convert meter per second to kilometer per hour. We are using 18 by 5, guys. So these 5 points are common, guys. Here, these 5 points are common. What is the formula of time? What is the formula of speed and distance conversions? Kilometer per hour to meter per second to kilometer per hour. Okay, right. So what are the units of time, guys? What are the units of time? Hours, minutes, and second. Next, what are the units of speed, guys? Kilometer per hour or kilometer per second. Kilometer per hour or meter per second. Next, what are the units of distance, guys? Kilometers and meters. In this concept, we are using generally kilometers and meters, guys. Here, just remember these 5 points, guys. Here, so these 5 points, 2-3 points add out. So 2 points also మనం check చేద్దాం clear. For example, in still water, okay, in still water, the water speed is, for example, x kilometer per hour, guys. Here in still water speed is, so one second, we are taking boat speed. For example, in still water boat speed is x kilometer per hour. In still water boat speed is x kilometer per hour. For example, water flows, then water speed is y kilometer per hour. In still water boat speed is x kilometer per hour and water flows, then water speed is so y kilometer per hour, guys. Here, for example, boat and water moving in the same direction. Boat and water moving in the same direction is called downstream. Boat and water moving in the same direction. Okay, moving in the same direction is called downstream. The downstream denoted by u. U is equal to x plus y. So boat and water moving in the same direction. What is the speed, guys? U is equal to x plus y and d. Okay, na? So we got a formula. So relative speed law, 2 persons or 2 trains are moving in the same direction. What is the relative speed, guys? X minus y. Yes, x minus y. So moving in the same direction. So 2 trains, the relative speed is x minus y. But you could boat and water moving in the same direction, but we are using a plus and d. Into plus use chestinamu? Same direction, sir. Steam flow plus boat speed, round speed, sir. Yes, very good. And water speed kuda boat ki add avutundandi. Water speed kuda ikkada moving in the same direction, water speed kuda boat ki add avutundi. Andukani we are using a plus and d. Okay, right. For example, so boat moving this direction and water moving in the opposite direction. Okay, boat and water moving in the opposite direction is called upstream. It is denoted by B. So then B is equal to x minus y and B is equal to x minus y. And boat and water moving in the opposite direction. Kabatti water yokka speed anedi boat ki add avadu. That's why we are using here minus and. Okay, right. Our form is different and E form is different and ikkada moving in the same direction. Boat and water moving in the same direction is called downstream. It's denoted by U. U is equal to x plus y. Endukante water speed could add out. Right. So boat and water moving in the opposite direction is called upstream. Is denoted by V. V is equal to x minus y and D. V is equal to x minus y. Clear and all of you? No, sir. Okay,
Right. And coming to the 2 points into 2 points. First point, the speed of the boat. The speed of the boat or boatman. For example, boat speed is 60 kilometer per hour. For example, guys, boat speed is 60 kilometer per hour. And boatman speed is how much, guys? Same. Same 60 kilometer per hour. And find out the boat speed and find out the boatman speed and same meaning here. Okay. So boat speed is x kilometer per hour. In still water, boat speed is x kilometer per hour. And x is equal to downstream plus upstream by 2. And downstream plus upstream by 2. The speed of the boat and the boatman and so the formula is u is equal x is equal to downstream plus upstream by 2 only. And for example, second point, find out the speed of the stream and water యొక్క speed ని find out చేయమనంటే y is equal to so up downstream minus upstream by 2 అండి. Just minus use చేసాం అంతే. Okay, so just remember guys this two formulas. Find out the boat speed and x is equal to u plus v by 2 and find out the current speed and current means water and okay, speed of the stream and okay, so find out the water speed y is equal to downstream minus upstream by 2 only. Just remember these 4 points and so just remember these 4 points. Any doubts regarding these 4 points, guys? No, sir. Right, and so if you are perfect in 4 points and the total enter the concept is very dead easy and total enter the concept. Okay, so moving in the same direction is called downstream, moving in the opposite direction is called upstream. Right, first problem chudandi okasari. A man can go 30 kilometer per hour upstream and 34 kilometer per hour downstream. Find the speed of the boat and speed of the stream and okay, so find the speed of the boat. What is the formula, guys? X is equal to 2 plus v by 2 kadandi. Yes, sir. Right, and simple గా రాసేయండి 34 plus 30 by 2 is equal to 64 by 2 is equal to 34 kilometer per hour. 34 kilometer per hour boat speed and okay, right. Coming to the speed of the stream and speed of the stream. What is the formula? Y is equal to u minus v by 2 and 34 minus 30 by 2 is equal to 4 by 2 is equal to 2 kilometer per hour. 2 kilometer per hour. Clear and all of you? 64 by 2, 32. Sorry, 32 kilometer per hour. So, clear and all of you? Yes, sir. No. Okay, right. Simple and formula based వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం ఇక్కడ. సో అళ్ళు మూసుకొని ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చాలా ఇంకేం అవసరం. Right, and next one. A boat running in downstream covers a distance of 30 kilometers in 2 hours. While coming back, the boat takes 6 hours to cover the same distance. What is the speed of the boat in kilometer per hour? What is the answer, guys? A boat running in downstream to cover a distance of 30 kilometers in 2 hours. అంటే సో డౌన్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ వై కదా. ఓకే, సో 30 by 2 is equal to so 15 kilometer per hour. 15 kilometer per hour అండి. And coming to the upstream అండి. Upstream same distance అన్నాడు. While coming back, boat takes 6 hours to cover the same distance. Same distance అంటే ఎంతండి? 30 kilometers by 6 hours is equal to 30. 6 ones are 6 5s are 5 kilometer per hour. 5 kilometer per hour. Problem ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? What is the speed of the boat in kilometer per hour అండి. ఓకేనా? సో రైట్, boat speed find out చేయాలంటే what is the formula అండి? X is equal to u plus v by 2 కదండి. ఓకే, అంటే 15 plus 5 by 2 is equal to 20 by 2 is equal to 10 kilometer per hour. ఎంతనండి? 10 kilometer per hour. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు మొత్తం రాయాల్సిన పని లేదు, సింపుల్ గా. సో 30 by 2 and 30 by 6 అండి. సో 15 plus 5 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. 15 plus 5 అంటే 20, 20 by 2 అంటే ఎంత? 10 అండి. మొత్తం స్టెప్స్ మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Clear, sir. Next one అండి.
A boat running downstream covers a distance of 16 kilometers in 2 hours, while for covers the same distance upstream. If it takes 4 hours, find boat speed. Same problem, but numbers change అండి. ఫస్ట్ చెప్పండి. సింపుల్ గా రాసేయండి. 16/2 రాసేయండి. 16/4 అని రాసేసేయండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. 16/2 అంటే ఎంత? 8. 16/4 అంటే ఎంత? 4. 8 + 4 ఎంత? 12. 12/2 అంటే ఎంత? 6 km/h. వెరీ గుడ్ అండి. 6 km/h. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A man can swim 3 km/h in still water if the velocity of the stream be 2 km/h. The time taken by him to swim to a place 10 kilometers upstream and back is problem ni koncham clear ga observe cheyandi, will get the answer. And first find out the boat speed, water speed, downstream, upstream find out cheyandi first. A man can swim 3 km/h in still water, ante so boat speed 3 km/h and velocity water speed ante entandi 2 km/h ante x plus y kada formula, x plus y ante so 5 km/h. 5 sorry, ikkada minus andi, sorry, right. So 3 + 2 is equal to downstream 5 km/h and upstream 3 - 2 is equal to 1 km/h. 1 km/h. So distance is given, guys. Here distance entandi 10 kilometers. 10 kilometers is given. So మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం టేకెన్, టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ఇక్కడ 2 స్పీడ్స్ ఇచ్చారు, 2 డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, అండ్ ఒక టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా d1/s1 + d2/s2 is equal to t. Right అండి. సో ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ అండి? 10 కిలోమీటర్ అండ్ స్పీడ్ ఎంత? 5 km/h and distance ఎంత? సేమ్ డిస్టెన్స్ and 1 km/h అండి. ఓకేనా? 5 1s are 5 2s are 10 + 2 ఎంత అండి? 12 hours. 12 hours అండి the time. Clear and all of you? ప్రాబ్లమ్ లో 2 స్పీడ్స్ ఉన్నారు, 2 డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, 1 టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా d1/s1 + d2/s2 is equal to t. ఇది టైం అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సార్ 3 + 2 ఎందుకు చేశారు సార్? సో మనకి ఇదేంటి? డౌన్ స్ట్రీమ్ అండి. డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ఫార్ములా ఏంటి? x + y కదా. చూడండి, a man can swim 3 km/h in still water. అంటే స్టిల్ వాటర్ లో బోట్ స్పీడ్ ఎంత అంటే 3 km/h అంటే ఇది x వాల్యూ కదా. సో ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అంటే వాటర్ స్ట్రీమ్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంట? 2 km/h అంట. ఇది y వాల్యూనే కదా. స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను మీకు, in still water boat speed is x km/h. Water flows, then water speed is y km/h. అంటే both are moving same direction కాబట్టి సో we are taking so downstream అంటాం. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే upstream అంటాం. క్లియరా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం కదా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A boat travels upstream from B to A, downstream from A to B in 3 hours. And the total time is given అండి. The speed of the boat in still water is 9 km/h and the speed of the current is 3 km/h. The distance between A and B is. The distance between A and B is. The problem is koncham clear ga observe cheyandi, will get the answer. Boat speed is given 9 km/h and speed of the stream, it means water speed. Water speed is given 3 km/h. So time is given, okay, and 2 speeds is given. We have to find out the distance. And the same formula use cheyachchu nenu, d1/s1 + d2/s2 is equal to t. The distance మనకు తెలియదు కాబట్టి let us assume x అనుకుందాం అండి. ఓకే, ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత? 9 km/h. సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? we don't know, let x అనుకున్నాం మనము. సెకండ్ స్పీడ్ ఎంత? 3 km/h. టైం ఎంత అండి? 3 hours అండి. టైం 3 hours. ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఫాస్ట్ గా. సారీ, మనం ఇప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ కూడా కనుక్కోవాలి కదా. ఈ బోట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు అండ్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? రైట్. మనం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అండ్ అప్ స్ట్రీమ్ కనుక్కున్న తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా ఏంటండి? x + y కదండి. x + y అంటే 9 + 3 12 km/h.
అండ్ అప్స్ట్రీమ్ అంటే x మైనస్ y అంటే ఏంటండి? సో 9 మైనస్ 3 ఎంతండి? 6 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంతేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంతండి? 12 కి 6 కి 12 కదా? ఓకేనా? హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? x ప్లస్ 2x ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 అవర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 అవర్స్. రైట్. 12 సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. 2x ప్లస్ x ఎంత? 3x is equal to 36 అండి. సో 3 1s and 3 12s x is equal to 12 okay kilometers. The distance is how much guys? So 12 kilometers. Clear and the problem? Yes, sir. రైట్. మనకి బోర్డ్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, వాటర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత మనం కనుక్కోవాలి, అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత కనుక్కోవాలి, అప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. రైట్ అండి. ఇంకా ఇంకా బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ సంబంధించి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే సింపుల్ గా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి, మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ కాన్సెప్ట్ గైస్? No, sir. Okay, right. And coming to the race and games. So if you are preparing for any exam, the concept weight is at least 1 marks. And sometimes okay, rare cases lo maatrame adugutuntaru. So okay, ilanti concept మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా no problem. So sometimes race and games నుండి one problem అడిగే possibilities ఉన్నాయి. I think very big is the concept. In this concept also time formula and next speed formula and next distance formula. Okay, so what are the units of time, what are the units of speed, what are the units of distance, and coming to the conversions, convert kilometer per hour to meter per second, and next convert meter per second to and kilometer per hour. Okay, right. These 5 points are common guys. 5 points are common. దీనితో పాటు ఒక 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 పాయింట్స్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దామండి. First of all, what is the meaning of races and games అండి? The meaning of races and games. What is the race అండి? First of all, race is a competition kadandi, competition between two or more peoples, right? Okay, right. And for example, A gives B a start of 10 meters. A gives B a start of 10 meters. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ 100-meter race ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ 100-meter race A gives B a start of 10 meters. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? A gives B a start of 10 meters. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఏ అనేవాడు సో టోటల్ 100-meter race ని కంప్లీట్ చేస్తాడండి. ఏ అనే పర్సన్ టోటల్ 100-meter race ని కంప్లీట్ చేస్తే బి అనే పర్సన్ ఎన్ని మీటర్స్ కంప్లీట్ చేస్తాడంట? 90 meters కంప్లీట్ చేస్తాడంట. అంటే ఏ అనే పర్సన్ 0 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు సో బి అనే పర్సన్ ఎక్కడ ఉంటాడంట? 10 meters దగ్గర ఉంటారంట. ఇప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో బి అనే పర్సన్ 10 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఓకే మీరు 0 meters దగ్గర ఉంటారండి. అప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అందుకే ఏ గివ్స్ బి ఏ స్టార్ట్ ఆఫ్ 10 meters. సో ఏ బి అనే పర్సన్ 10 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ 0 meters దగ్గర ఉంటారు. అప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ టోటల్ 100 meters రేస్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. బి అనే పర్సన్ ఓన్లీ 90 meters రేస్ మాత్రమే కంప్లీట్ చేస్తారు. క్లియర్ అండ్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Okay, right. And coming to the second point, A gives B a start of 10 seconds. And the meaning ఏంటండి? A gives B a start of 10 seconds. 10 seconds ముందే. Yes. So B అనే పర్సన్ times. A కన్నా 10 seconds ముందు రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ చేస్తారండి. అప్పుడు B అనే పర్సన్ 10 seconds దగ్గర ఉన్నప్పుడు A అనే పర్సన్ రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ చేస్తాడని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. That's why A gives B a start of 10 seconds. నాకన్నా బి అనే పర్సన్ 10 seconds ముందుగా ఉంటారు. అప్పుడు రన్నింగ్ రేస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ గా ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 2 points? No, sir. Okay, right. And last 2 points. A beats B by 10 meters. A beats B by 10 meters. అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? A beats B by 10 meters. Same 100-meter race అండి. A win by 10 meters. Yes, distance. very good. A beats by 10 meters అంటే సో బి అనే పర్సన్ 10 meter అంటే డెస్టినేషన్ కి సో విన్నింగ్ పాయింట్ కి 10 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ సో విన్ అయిపోతారని మీనింగ్ అండి. A beats B by 10 meters అంటే సో ఈ బి అనే పర్సన్ 10 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు విన్నింగ్ డెస్టినేషన్ కి అప్పుడు ఏ అనే పర్సన్ ఆల్రెడీ విన్ అయిపోతాడండి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ A beats B by 10 meters. రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ A beats by 10 seconds అంటే
సేమ్ So 10 seconds ముందు వస్తాడు. yes, B కన్నా B అనే పర్సన్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యే ముందు కన్నా 10 seconds ముందే A అనే పర్సన్ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అయిపోతాడని మీనింగ్ అండి. ఓకే, సో A beats B by 10 seconds. 10 seconds ముందే సో డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అయిపోతాడు B అనే పర్సన్. ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుంటే చాలండి. ఐ థింక్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, క్లియర్ కదండి? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ 4 పాయింట్స్? No, sir. ఓకే, రైట్ అండి. సో డెడ్ హీట్ రేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? అంటే ఎగ్జామ్ లో ఏం అడగరు మనకి. సో డెడ్ హీట్ రేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఎనీవన్? సో డెడ్ హీట్ రేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక రన్నింగ్ రేస్ ని 2 persons ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారండి. ద సేమ్ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ డెస్టినేషన్ కూడా సేమ్ టైమ్ లో రీచ్ అయిపోతారండి ఇద్దరు. అంటే ఇద్దరు విన్నర్స్ అని మీనింగ్ అక్కడ. అంటే ఇద్దరు సేమ్ టైమ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ ఎండింగ్ టైం కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ద డెడ్ హీట్ రేస్ అని. ఓకే, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకునే పాయింట్ అన్న అవసరం లేదు. రైట్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఒకసారి. In a 800-meter race, A gives some start to B, and this makes the length of race for B 725 meters. What start does B get from A? Simple problem అండి. Total 800-meter race అంటండి. Total 800-meter race. So A gives B a start of start మనకు తెలియదండి. A gives B start of స్టార్టింగ్ ఎంత మనకు తెలియదు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ B అనే పర్సన్ ఎంత డెస్టినేషన్ కవర్ చేశారంటండి? 725 meters కవర్ చేశారంట. అప్పుడు హౌ మచ్ స్టార్ట్ అండి? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. 75 meters కదండి. A gives B a start of 75 meters. సో B అనే పర్సన్ 75 meters దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అతను సో రిమైనింగ్ ఉన్న 725 meters కవర్ చేస్తాడని మీనింగ్ అండి. ఓకే, దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 75 meters. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes or no? Okay, right, and simple problem. Next one అండి. In a 100-meter race, A gives B a start of 10 meters. In 200-meter race, A should give how much start to B? Simple problem అండి. 20 sir. Yes, very good, excellent అండి. ఇది 100-meter race అంట. A gives B a start of 10 meters. అదే 100-meter race ఉన్నప్పుడు 10 meters ఇచ్చారంట. అదే 200-meter race ఉన్నప్పుడు A gives B and 20 meters. 100 కి 10 అయినప్పుడు 200 కి 20 meters కదండి. సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. In a 1000-meter race, A defeats B by 200 meters and B defeats C by 100 meters. The same race by how many meters will A defeat C? Defeats అంటే key one meaning అండి. Beats వేరే, defeats వేరే. 300 also. So 300 Maybe. Right, even guys, simple problem అండి. రైట్ అండి, చెక్ చేద్దాం. సో 300 meters. A 1000-meter race ఏంటండి? 200 అనుకుంటా సార్. 200. చెక్ చేద్దాం. A defeats B by how many meters అండి? 200 meters. అంటే సో రన్నింగ్ రేస్ లో A అనే పర్సన్ 1000 meter రన్ చేస్తే అండ్ B అనే పర్సన్ ఓన్లీ 800 meters మాత్రమే రన్ చేస్తారండి. ఓకేనా? రైట్, అండ్ రిమైనింగ్ చూద్దాం ఒకసారి. అండ్ B defeats C by how many meters అండి? 100 meters అండి. B defeats C by 100 meters అండి. ఓకేనా? రైట్, అంటే C అనే పర్సన్ ఎంత డిఫీట్ చేస్తాడండి? 900 meters కదా. చేశారు. Yes sir. రైట్, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఓకే, హౌ మెనీ మీటర్స్ విల్ A defeats C? హౌ మెనీ మీటర్స్ A defeats C అండి? అక్కడ A defeats C. ఇది మనకు కావాల్సింది. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? సార్ C 900 ఎందుకే సార్? C 900 ఎందుకే సార్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? ఇన్ ద సేమ్ రేస్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ రేస్ అన్నాడు కదా. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ రేస్ అంటే ఇక్కడ చేసేసుకోవచ్చు, ఇది అవసరం లేదు మనకి. సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో A B defeats C 100 meters అండ్ రైట్ ఇక్కడ సంథింగ్ 700 తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అంటే సేమ్ రేస్ కాబట్టి, డిఫరెంట్ రేస్ అయితే మా చేంజ్ అయిపోతుంది, బట్ సేమ్ రేస్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. క్లియర్ ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, అండ్ 300 అండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. In a 100-meter race, A gives B 10 meters and C 28 meters. In the same race, B can give C. Okay, guys, what is the answer, Andy? 18 sir. 80. Okay, right. Check it out once again. 18. Okay, in a 100-meter race, A gives B
B 10 meters and C 28 meters and C 28 meters. Okay, right. So ఇలా ఎందుకు ఇచ్చొచ్చు వేరే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే అయిపోతుంది one second. A can give C 28 meters and just check చేద్దాం. A can cover total how many meters అండి 100-meter race and B can cover how many meters అండి 90 meters and C can cover how many meters అండి 72 meters అంతేనా yes or no సరే సార్. ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు in the same race B can give C అంటే so B is only 90 meters C is 72 meters అండి so difference is how many meters అండి difference is how many meters 9 meters అంతేనా 18 నా okay right అండి so 9 meters right problem ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి so A gives B 10 meters and C okay so let me cancellation అవుతాయి కదండి ఇక్కడ 2 తో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా మనం so 250s and 245s and 236 and 236 72 right so 45 36 difference also sorry 45 and 36 difference ఎంతండి 9 అండి సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం అన్నాడు ద సేమ్ రేస్ B కెన్ గివ్ C అనండి అంటే B ఎంత 45 కదా ఇంటూ హౌ మెనీ మీటర్స్ రేస్ అండి 100-meter రేస్ కదా క్లియర్ అండి రైట్ సో 9 ones are 9 5s are 45 and 5 ones are 5 20s is equal to 20 meters 20 meters clear అండి అలా క్యాన్సిల్ కూడా చేస్తా సార్. క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇందాక మనకి క్యాన్సిలేషన్ అవ్వదు కాబట్టి చూడలేదు అక్కడ మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి సార్. సింపుల్ గా ఏం లేదండి ఇక్కడ సో ఇన్ 100-meter race A gives B how many meters అండి 10 meters okay right and the same race అండి so A can give C how many meters అండి 28 meters ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి సో A can cover how many meters 100 meters B can cover how many meters 90 meters and C can cover how many meters 72 meters అన్నమాట ఇక్కడ సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ సో 250s 245s and 236 అండి మనకి ప్రాబ్లం ఏం కావాలి B can give C అంటే B is 45 అండి and C is 36 అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ అండి 9 అండి అంటే B can give C కదా ఓకేనా రైట్ అంటే 9 సో ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ B అనే పర్సన్ ఇస్తున్నాడు అండ్ హౌ మెనీ మీటర్స్ రన్ అండి టోటల్ 100 meters రేస్ అండి సో 9 ones are 9 5s are 5 ones are 520 meters clear yes sir. okay right next one A and B takes a part in 100-meter race A runs at 5 km/h A gives B a start of 8 meters and still beat him by 8 seconds the speed of B is so what is the answer A and B takes a part in 100-meter race A runs at 5 km/h A speed is given here 5 km/h A gives B a start of 8 meters and still beat him by 8 seconds the speed of the B is మన ప్రాబ్లం ఏం కనుక్కోవాలండి B యొక్క స్పీడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి B స్పీడ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా స్పీడ్ గైస్ distance by time okay so right so listen A beats B by how many meters and 8 meters and then A can cover how many meters 100 meters then B can cover how many meters and 92 meters yes or no yes sir. right Andy so distance is given here 92 meters and time we don't know time and find out the time Andy find out the time and first మనం ఏ టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి ఎందుకు ఏ యొక్క స్పీడ్ మనకు తెలుసు డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు ఓకేనా ఏ యొక్క టైం ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి ఏ టైం కి మనం 8 seconds యాడ్ చేస్తే బి టైం వచ్చేస్తుంది కదా ఎందుకంటే స్టిల్ బీట్ హిమ్ బై 8 seconds అన్నాడు అందుకని ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏస్ టైం ఓకేనా ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏస్ టైం అండి సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైం డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి డిస్టెన్స్ ఎంతండి 100 meters అండి అండ్ స్పీడ్ ఎంతండి 5 km/h ఇక్కడేమో యూనిట్స్ ఏమో మీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీటర్ స్పీడ్ ఏమో 5 km/h ఉంది అంటే ఇప్పుడు యూనిట్స్ ఆర్ సేమ్ గా ఉన్నాయా no sir. సేమ్ కదా అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కిలోమీటర్/h ని మీటర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే వి ఆర్ యూజింగ్
5/18. 5/18 అండి. ఓకేనా? సో 5/18. సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దాం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేయండి ఇక్కడ. ఓకే 5 1s are 5 20s. సో 5 1s are and 5 4s are. ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది కదండి. 18 2s ఏంటండి 72 సెకండ్స్. 72 సెకండ్స్ అండి. ఓకేనా? ఇది ఏస్ టైం అండి. ఏస్ టైం ఎంత 72 సెకండ్స్. అండ్ బీస్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్టిల్ బీట్ హిమ్ బై 8 సెకండ్స్ అన్నాడు. 72 + 8 ఎంత అండి 80 సెకండ్స్. 80 సెకండ్స్ అంటే సో 80 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి. బట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి మనకేమో ఏ స్పీడ్ అనేది 5 km/h లో ఉంది. ఇప్పుడు బి స్పీడ్ మీద ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి ఇది 92 మీటర్స్ అండి 80 సెకండ్స్ అండి. మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఈ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకి km/h లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ 18/5 కదండి. సరే రైట్ అంటే 92/18 మనం మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏ స్పీడ్ అనేది km/h లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం దాన్ని కూడా బి స్పీడ్ ని కూడా km/h లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేసేసేయండి. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? సో 4 20s and 4 2s are and 4 3s are 12. రైట్ ఇంకా ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ అండి? సో 2 10s are and 2 9s are. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ ఇంకా? నో అండి. సో 9 3s are 27, 9 2s are 18, 18 plus 20, 207 అండి. సో 207/50 అండి. 207/50 అంటే 51s are 54s ఎంత అండి 200 అండి. ఓకేనా? రైట్ అండ్ 51s and 7s అప్రాక్సిమేట్లీ 4.17 km/h. 4.17 km/h అప్రాక్సిమేట్లీ. క్లియర్ అండ్ ఆఫ్ యూ?